Assalamualaikum and hi everybody. So today we are going to discuss the types of transport across membrane. Cara-cara bagaimana bahan diangkut melalui membrane. Sama ada masuk ke dalam sel ataupun keluar daripada sel. So ada 3 jenis transport. Okay, yang pertama is passive transport. Kedua is active transport. Dan yang ketiga is the bulk transport. So, di bawah passive transport, ada 3 kaedah. Iaitu simple diffusion, facilitated diffusion, dan osmosis. So, pengangkutan ini dikatakan pasif kerana pergerakan bahan ataupun substance adalah dari kawasan berkepekatan tinggi ke kawasan berkepekatan rendah. Meaning that the movement of substances from higher concentration to lower concentration. So, ada 3. Apa beza ketiga-tiga passive transport? So, yang pertama is simple diffusion. Substances bergerak daripada kawasan berkepekatan tinggi ke kawasan berkepekatan rendah melalui lapisan fosfolipid bilayer. Across phospholipid bilayer membrane. Yang kedua, which is facilitated diffusion, involves movement of substances, pergerakan bahan berlaku melalui transport protein. Melalui transport protein. Dia memerlukan transport protein. Yang ketiga, osmosis, ialah melibatkan pergerakan molekul air sahaja. Daripada kawasan higher water potential ke kawasan lower water potential. Bila sebut osmosis, dia melibatkan pergerakan hanya molekul air sahaja. Okey, seterusnya kita akan lihat passive transport dulu. Okay, passive transport involves movement of substance which move from higher concentration to lower concentration gradient across a selective permeable membrane without the use of energy. Ia tak memerlukan tenaga. Yang pertama tadi, simple diffusion. So, pergerakan bahan daripada higher concentration to lower concentration gradient across phospholipid bilayer. Tidak melibatkan transport protein. So, molecules yang boleh keluar masuk melalui phospholipid bilayer, ciri-ciri dia adalah seperti berikut. Yang pertama is the lipid-soluble molecules. Okay, in which light dissolve light. Maksudnya, phospholipid bilayer adalah lemak. Jadi, bahan yang larut lemak boleh keluar dan masuk secara mudah melalui phospholipid bilayer. So, those lipid-soluble molecules, even though it is large, like cholesterol, steroid hormones, contoh progesterone, estrogen. So, these are the lipid-soluble molecules. Walaupun dia besar, dia larut lemak. Jadi, dia boleh cross phospholipid bilayer dengan mudah. So, dia akan masuk according to their concentration gradient. And the second one is small non-polar molecules. Bahan yang tidak berpolar dan kecil seperti oksigen, carbon dioxide. So these are respiratory gases.
which is very important for them to diffuse easily across membrane. Sebab dia sangat penting kan? Oksigen sangat penting. And then the third one is small polar molecule. Walaupun bahan tu berpolar, tapi sebab dia kecil, dia boleh juga masuk menerusi fosfolipid bilayer. Tetapi rather slowly, agak perlahan. Contohnya adalah water and glycerol. Okay, walaupun boleh, tapi agak perlahan. So the rate of diffusion will increase when, maksudnya penyerapan tadi, diffusion tadi, bahan-bahan tadi tu boleh meningkat kadar dia sekiranya temperature increase. So semakin tinggi suhu badan, maksudnya kita kata membrane dia jadi lebih fluid. Lebih macam minyak kan, bila dia panas dia lebih fluid. So bila fluid, fosfolipid mula jauh-jauhkan diri dia kan. Jadi molekul tadi lebih senang nak pass through the lipid membrane. And if the molecules involved, molekul yang nak keluar masuk tadi, is in gas state, dalam bentuk gas rather than liquid. Sebab apa? Kita tahu gas, kinetic energy dia tinggi. Jadi bila kinetic energy dia tinggi, movement juga lebih cepat. Boleh senang keluar masuk. Contoh oksigen. Berbanding dengan air, oksigen lebih senang pass through. The third is the size of molecules reduce. The smaller the molecules, the faster that it can diffuse. Lebih kecil, lebih senang. Dan yang keempat is the large differences in concentration gradient between inside and outside the cell. Sekiranya kat luar tu, jumlah oksigen tu banyak sangat berbanding dalam sel, contoh sel darah merah. Jadi, kadar resapan dia lebih cepat berbanding kalau kat luar tu oksigen dia tinggi juga tapi tak berapa tinggi berbanding kat dalam. So, dia diffuse juga tapi kadar dia berkurang. Okay, now we move on to second type of passive transport, which is facilitated diffusion. So, facilitated diffusion, it involves transport protein, melibatkan protein pembawa ataupun bahan yang diangkut tu mestilah ions atau molekul yang berpolar. Contoh, air. Kenapa dia mesti masuk melalui transport protein? Is because dia bercas dan dia hydrophilic. So, hydrophilic tak boleh nak masuk across phospholipid bilayer, which is hydrophobic. So, kena masuk melalui transport protein, which provides the hydrophilic channel. Jadi, kena masuk via transport protein. Tapi still, pergerakan itu sebab dia pasif, pergerakan mesti dari kawasan kepekatan tinggi ke kawasan kepekatan rendah. Okay, dan transport protein ada dua jenis. Satu adalah channel protein. Okay, channel protein. Yang kedua adalah carrier protein. So, dua-dua ni kita panggil transport protein. And the third passive transport is osmosis. So, osmosis involve only movement of water molecules sahaja. Kalau molekul lain, itu bukan osmosis. And the movement of water must be defined based on water potential. Okay, that means movement of water is from higher water potential. Okay, from higher water potential to lower water potential region. If you want to define osmosis, you must use the term water potential. Okay, what is water potential? Water potential is defined as the tendency of water molecules to move from one area to another area. So, bila water molecule tu banyak di dalam sel, contohnya,
berbanding di luar sel. Jadi kita kata water potential dalam sel lebih tinggi berbanding di luar sel. So water will move from higher water potential to lower water potential, which is in this example, dalam sel ada banyak water molecule, so water potential dia lebih tinggi. So air akan bergerak keluar sel. The symbol used to represent water potential is psi. Pure water has the highest water potential. Air tulen, air suling, so ada water potential yang paling tinggi, which is 0. So now there is another definition, which is solute potential. So tadi kalau you ada pure water, so hanya molekul air yang ada kat situ. So kita kata water potential dia paling tinggi, iaitu kosong. And once you larutkan bahan ke dalam air tadi, contohnya garam, so water potential dah mula jadi negatif. So bila you ada solute dalam air tadi, so kita kata itu adalah sebagai solute potential, which is represented by psi s. It always has negative value. So when solute molecules is dissolved in pure water, it reduces its water potential, so it becomes negative. So ini kita panggil solute potential. A solution with less solute than the other has higher water potential. So yang mana kurang solute, water potentialnya lebih tinggi. Okay, there are 3 types of solution. So the first type of solution is hypotonic solution. Hypotonic solution is a solution that has a lower concentration of solute relative to another solution. Maksudnya dia punya solute tak banyak berbanding dengan solution yang lain. The second type of solution is hypertonic. So hypertonic has higher amount of solute compared to another solution. And the third one is isotonic. Bila isotonic, maksudnya kedua-dua solution tadi mempunyai kepekatan solute yang sama. So in this U tube, okay, tube bentuk U, so it's being separated by a selective permeable membrane. Okay, the purple sphere shape ni adalah solute. So solute di bahagian solution B lebih banyak berbanding di solution A. So maksudnya solution A is more hypotonic than solution B. Ya, solute sini kurang, jadi water potential dekat solution A lebih tinggi. So air akan bergerak daripada higher water potential to lower water potential region. So water will move to the right in this example. So you can see that the level of the water increase in solution B, whereas in solution A the level of water is decreasing due to the movement of water from solution A to solution B by osmosis, which is to the right. Oke, setakat itu saja teman-teman. Kita jumpa lagi ya.